نعود لاستكمال محاور الجلسة الأولى ونذهب مباشرة إلى الدكتور طارق السندي أمين عام الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي، والحديث حول دور الشهادات المصغرة في تمكين مسارات التعلم المرنة. السلام عليكم. Assalamu alaikum. Can we all seated, please, so that we can start? Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Good morning, everyone. My name is Mazen Hasna. I'm the chairman of the National Committee for Accreditation, for Qualifications and Academic Accreditation in Qatar. And I'm glad to chair the first general session of this conference, which is titled The Role of Micro-Credentials in Empowering Flexible Learning Paths. And we are lucky to have two experts in this field, the field of micro-credentials. That's probably in the top of its hype. I remember when every time I read about or hear about micro-credentials, I remember MOOCs 10 years ago when it was around the same in its peak of the hype. So we'll have two presentations, and I think the two complement each other. We'll start with د.طارق السندي, who will introduce the topic to us. د.طارق is the Secretary General of the Arabic Network for Quality Assurance in Higher Education. He has 32 years of teaching, research, and academic administration experience, and he served as a consultant to the UNESCO and to the World Bank. He took part in many academic, program, and institutional accreditation review teams in Oman, UAE, and Saudi Arabia, and he participated as a jury member in the E-Government Excellence Award. د.طارق also conducted many projects for the private and government sectors in the Kingdom of Bahrain and published several papers in the information systems, quality assurance, and qualification framework domains. He was the recipient of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa Medal of Appreciation in 2017 for his efforts to serve the kingdom. With that, I will leave the floor to د.طارق to his presentation. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سعيد التواجد معكم اليوم. البداية أحب أشكر الدكتورة أختنا العزيزة الدكتورة جوخة الشكيلي على دعوتها لنا اليوم. أحب كذلك أشكر جميع صراحة موظفي الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي. صراحة they did excellent job. إذا الدكتورة نادية قالت 3 lines أنا أعطيهم 100 lines صراحة. راح أتكلم عن دور الشهادات المصغرة في تمكين مسارات التعلم المرنة. كلكم سمعتوا عن هالشهادات المصغرة أعتقد، والكل يتكلم عنها. حالياً دول كثيرة قاعدة تسوي جايد لاينز عن الشهادات المصغرة. الاتحاد الأوروبي بدأ مشروع اللي سمعتوا عنه اسمه مايكرو كريدنشال بولونيا. اليابان بدأت إن شاء الله اليابان بدأت مشروع كبير حالياً من سبتمبر للاعتراف بهذه الشهادات. أوكي. طبعاً مواضيعنا اللي راح أتكلم عنها اليوم، طبعاً أنا ببدأ بالست دسين، بعرف المايكرو كريدنشالز، تحكي عن تحديات والفوائد، واخوي الدكتور خيرول بيتكلم عن تطبيق المايكرو كريدنشالز في ماليزيا. فالشهادات المصغرة أول شيء بنتحكي عنها كتعريف، عقب نروح عن فوائدها وتحدياتها، عقب نروح على الواقع الحالي لهذه الشهادات، وثم بنروح إلى ضمان جودة هذه الشهادات المصغرة، عقب بنتطرق إلى طريقة لتصميم هذه الشهادات لتتوافق مع متطلبات سوق العمل، وبنروح عقب نشوف وين احنا رايحين كتوجهات مستقبلية وتوصيات لهذه الشهادات. كما انتم تعرفون ان عندنا حاليا مايكرو ومايكرو. المايكرو هي الشهادة الفورمال الرسمية اللي يمكن ادرسها في 4 سنوات، تكون عادة البكالوريوس، تكون كريدت، تكون بندلد، يعني ادرس 4 سنوات 120 ساعة.
وعندي في الطرف الآخر عندي المايكرو، اللي هي الشهادات القصيرة الصغيرة اللي توفر لي الKSC، النولج والسكيلز والكومبتنسيز، المعارف والمهارات والكفايات. هي تمكن المتعلمين إلى التعليم والتدريب للوصول إلى تعلم مدى الحياة، بحيث أنا أتعلم سواء في المؤسسات التعليم والتدريب أو حتى في واقع العمل. هي تعترف بالتعلم المسبق، لأن أنا ممكن أعترف بخبرتي وأسوي RPL، وبعدين أنقل هاي RPL هاي كريدت إلى مؤسسة التعليم العالي وأخذ عليه كريدت وواصل دراستي. يعني إذا فرضاً أنا ما قدرت أروح أدرس في الجامعة، بس عندي خبرة 20 سنة كمحاسب، بس ما عندي أي ديجري، أي سيرتيفيكيت، أي كواليفيكيشن، ممكن أعمل RPL، أخذ امتحان، وبعدين بيعطوني عليها كريدت على هذه الشهادات الصغيرة، وأدخل إلى مؤسسة التعليم وواصل دراستي لايف لونج ليرنينج. ليش نحتاجها؟ نحتاجها لأن هي تعطيني هناك حاجة، مثل ما قالت اليوم الأخت سينثيا، حاجة إلى كفايات جديدة، نيو كومبتنسيز قاعدة تصير. التعليم قاعد يتطور، وهو تعليم قصير، نمط قصير صغير، إتاحة الفرصة للتعلم بما يناسبهم. It can be customized learning، وهو يروح إلى اللايف لونج واللايف وايد ليرنينج اللي بنشوفه بعد شوي. يوفر لي مسارات مرنة flexible، أقدر أدرس في أي وقت أنا أريد. مميزاتها طبعاً الجاب، فجوة المهارات الكل يتكلم عنها. سوق العمل يجي ويتكلم ويقول إحنا طلبتكم اللي يتخرجون إحنا ندربهم، إحنا نصرف عليهم. هناك فجوة بين اللي أدرسه في الجامعة وسوق العمل. بالمايكرو كريدنشالز استخداماته سواء أثناء الدراسة، سنة ثالثة، سنة رابعة، هذه كلها بتخلق لي سد لهذه الفجوة الموجودة في المهارات. رفع قابلية التوظيف، أنا بتعطيني employability، بتخليني more employable، لأن أنا مو بس شهادتي بتشغلني، مع شهادتي أسوي لها complement هذه المايكرو كريدنشالز، الشهادات المصغرة. تعزز من التعلم مدى الحياة، تعطيني طريق أني أواصل في تعليمي. تقليل التكلفة، سعرها أرخص، بدل ما أدرس 4 سنوات وأدفع مبالغ. خاصة يقولوا لي أولياء الأمور الحين الريتيرن أوف انفستمنت على عيالنا في التعليم الجامعي طبعاً قليل، أنا أصرف كثير 4 سنوات. هذه المشاهدات المصغرة تعطيني تعليم بأرخص ثمن من المايكرو كريدنشال. زيادة عدد الشهادات التخصصية، طبعاً إن هي تخليني أنا I update myself بأكثر من professional qualification أقدر أخذها. الاستجابة السريعة، هي سريعة بسرعة تواكب سوق العمل. إذا أنا بغير منهج الدراسة طبعاً لازم أخذ ترخيص وأعمل ريفاليديشن للكورسات وإلى آخر. هني أنا أقدر في نفس الوقت أروح المنصة، والمنصة تتغير بشكل يومي، منصات اللي توفر لي الشهادات المصغرة. تعبير عن مهارات المتعلم، أنا مع شهادتي عندي باتشز، عندي مايكرو كريدنشالز فيها شنو الكومبتنسيز، الكفايات اللي أقدر أنا أحققها. فبيك الخريج مع كل الكفايات عنده، فأنت بتشوف شنو درس بالضبط. في نفس الوقت تصميم بناء على كفايات محددة، على specific competencies. تراكم أو الاستكمال الموجود مثل الليجو، أركبها مع بعض وأروح إلى سوق العمل، أخذها وأواصل. أبادرس سايبر سيكوريتي، أخذ لي ستاك أوف سايبر سيكوريتي، أدخل سوق العمل، أدرس، أشتغل، وبعدين أواصل طريقي في طبعا حصادي إلى الشهادات المصغرة، بحيث أعمل تراكم لها. هي ممكن تكون على الواي اكسس او الاكس اكسس. الواي اكسس فانا رايح اراكمها، اعمل ستاكبل، وعلى اللايف وايد ليرنينج على المحور الاكس ممكن ادرس اكثر من تخصص. ممكن ادرس الفنون، ممكن ادرس البزنس، ممكن ساينس، ممكن هيلث، ممكن اني اذر سيرفيس اقدر احصل عليه شهاده تخصصيه.
طب شو التحديات اللي تواجه هذه الشهادات المصغرة؟ عدم وضوحها إلى الآن it's not clear. ترى إلى الآن ما في clear definition. مايكروبول جماعتنا في مع Fund of Erasmus Mundus they define تعريف موجود حاليا. طبعا سبتمبر كانوا كندا أونتاريو مطلعين بعد another definition. ففي أكثر من تعريف وأكثر من معايير لهذه المايكرو كريدنشلز. النظم والتشريعات الموجودة لا تخدم الاعتراف حالياً، والاعتماد وضمان الجودة إلى الآن يشوف هالموضوع جري شوي، مش واضح بالنسبة له. الاعتراف بالشهادة هل بيعترفون فيها؟ واحد يقول أوكي أنا بدرس هذه الشهادات أروح سوق العمل، هل بيعترفون فيها؟ هل نظمنا وتشريعاتنا تعترف فيها ولا لا؟ الاندماج مع التعليم التقليدي، هل ممكن أدمج هذه الشهادة مع تعليم ال4 سنوات البكالوريوس؟ أثناء كوفيد أحد الجامعات عملوا عملوا اندماج توأمة مع هذه الشهادات. قالوا حق الطلبة أنتم عندكم في المؤهل في الكورس إذا كان في 7 مخرجات تعلم 5 بدرسها و2 ممكن تاخذها عن طريق هذه المنصات. توافق مع المناهج الدراسية، كيف أوافقها؟ مثل ما شرحت كيف أقدر أوافق البايلوز والسايلوز مع المايكرو كريدنشلز في الهاير إديوكيشن؟ هو القبول في سوق العمل. هل سوق العمل بيرحب فيك بيعترف ولا بس بياخذ البكالوريوس مثل ما أشرت سابقا؟ طب احنا نحتاجها لإعادة صقل الباحثين عن العمل. كما تشوفون الامبلوبيليتي عندنا عالي، عندنا كثير من خريجيننا ما في شغل لحد الآن، متخرجين وقاعدين. المايكرو كريدنشلز يوفر لهم طريقة لصقل مهاراتهم وإيجاد وظيفة لهم، وكذلك زيادة الطلب. بعد كوفيد صار كل شيء ديجيتال، مؤتمرنا اليوم يناقش الديجيتال، فهناك طلب كبير على هاي المعرفة الرقمية. ارتفاع البطالة مثل ما تكلمت بساعة، وتحول المؤسسات إلى مؤسسات رقمية تحتاج خريج يعرف في الديجيتال وورد، يعرف artificial intelligence. أمس الورش العمل اللي قمنا بها طرحنا أسلوب جديد لتصميم المناهج باستخدام الارتفيشال انتليجنس والديجيتال وورد. طب التغيرات السريعة كذلك أحد العوامل اللي تخليني أنا أحتاج هذا المايكرو كريدنشلز. سوقنا يتغير يوم عن يوم، الذكاء الاصطناعي حاليا قاعد يتغير، في عندنا جنريتيف ارتفيشال انتليجنس تو طالع، ففي تغيير كبير عندي في سوق العمل يتطلب اني انا احصل على هاي الشهادات. واحد يسأل كيف أحصل عليها؟ ممكن أروح إلى هذه المنصات، كورسيرا، يوديسيتي، يوديمي، كلها ممكن تدرسها. وعلى سبيل المثال أنا جبت هني مثال السايبر سيكيورتي، وزميلي الدكتور خيرول راح يعطي أمثلة أكثر على هذه الشهادات. طب واقعنا الحالي وين احنا حاليا؟ واقعنا يقول ان لازم احنا نحصل على تعريف توافقي لهذه الشهادات، لأن في عدم وضوح التأكد من قيمة value هذه الشهادات والجودة هذه الشهادات، عدم وجود آلية واضحة للتحقق من هذه الشهادة. مشروع المايكروبول عطى درافت آلية، بس إلى الآن الآلية is not في الفاينل ستيج. عدم وجود آلية واضحة للتمويل فاندز اللي بيدرسون، هل أعطيهم فاندز يروحون يأخذون المايكرو كريدنشلز؟ والقضايا مثل ما قلنا المتعلقة بالاعتراف. القضايا للتحقق معظمهم المايكرو كريدنشلز يستخدمون البلوك تشين، تقنية البلوك تشين للتحقق من صحة هذه الشهادات. أما قصة ضمان الجودة أنا أحتاج أعد سياسة تساعد على تطوير المعارف والمهارات والكفايات لهذه الشهادات. بناء مستودع رقمي وطني لتوثيق الشهادات بحيث يكون لي أسرع أنا لمؤسسات لسوق العمل بحيث يقدر يعترف بهذه الشهادات. ضمان جودة الشهادات تقع
عاتق المؤسسة البروفايدرز، المؤسسة اللي توفر. الاتحاد الأوروبي الميكروبول عطى شروط كثيرة باستخدام اليوروبيان ستاندرد جايدلاينز. أول شرط كان أن الاعتراف هو وضمان الجودة هي من صميم الانترنال كواليتي اشورنس للمؤسسه المانحه، ونحتاج كذلك نطور اليات واضحه مثل الاتحاد الاوروبي للاعتراف وضمان جوده هذه المؤهلات. للتصميم ناخذ مقترح صغير، قطاعاتنا المختلفه نقدر نناديهم مع بعض بحيث نصمم هذه الشهادة. طبعا احنا نستدعي أرباب العمل، الاندستري، السوق، المعلمين، المدربين، المصممين، وجهات التوظيف يجتمعون مع بعض لتصميم ووضع متطلبات المعارف والكفايات والمهارات، وثم تعطي هذه المتطلبات لمؤسسة التعليم العالي ليتم بناء الشهادة، وثم لن نطرحها إلى السوق، لأن أنا إذا درستها أحتاج أحد شاف لي وشاف جودة هذه المؤهل أضعها على الإطار الوطني. بعد ما أضعها للإطار الوطني، الآن الخريجين والخريجين ممكن يأخذون ويدرسونها في مؤسسة التعليم في مؤسسة التعليم والتدريب بعد أن يتم وضع أو تسكين أو ليستنج الإسناد عندكم في السلطنة، إسناد هذه المؤهل. هاي طبعا الطريقة هذه راح تضمن جودة المؤهل وبتعطيني وبتعزز فرص العمل، لأن في النهاية بتعطيني شهادة مصممة ومتوافقة مع احتياجات سوق العمل. وين رايحين؟ رايحين إلى احنا حاليا نحتاج ان يكون في تعاون مع المؤسسات لاحتساب هذه الشهاده كمؤهل. مؤسسات التعليم والتدريب، خاصه مؤسسات التعليم العالي، تحتاج انها تغير من طبعا طريقه الاعتراف، انها تعترف بهذه الشهادات المصغره، وكذلك استخدام البلوك تشين عامل مهم لضمان موثوقيه هذه الشهاده. ونحتاج ان نعمل اكثر ونعزز تعاملنا مع هيئات الاعتماد وضمان الجوده لضمان صحه وموثوقيه هذه الشهادات المصغره. نحتاج كذلك نضع قوانين وتشريعات لدعم وتشجيع المتعلمين بحيث يدرسون هذه الشهادات. نحتاج كذلك أن تقوم الهيئة بوضع آلية للاعتراف بهذه الشهادة، وتشجيع مؤسسات التعليم العالي على التوسع في طرح هذه الشهادات. مثل ما قلنا المثال أن الطلبة سنة ثالثة سنة رابعة ممكن أوزع بعض مخرجات التعلم إلى هذه الشهادات ليتم دراستها بطريقة أسرع. إشراك القطاعات المختلفة مثل ما بينا، كل القطاعات نريد نشركها في وضع الكفايات والمهارات والمعارف لهذه الشهادات. في النهاية بوضح كرة العالم هي الشهادة الماكرو، شهادة البكالوريوس التقليدية اللي أدرسها. المايكرو تعطيني شهادة مبنية مثل الليجو، مركبة متراكمة. أركب البرامج، أركب بدل ما أدرس 4 سنوات ممكن أدرس سايبر سيكوريتي سنة واحدة، أخذ stackable of micro credentials، أعمل نوع من التراكم مثل الليجو، أركبهم، أخذ أكثر من شهادة، أدخل سوق العمل وأنا أدرس في سوق العمل، أواصل دراستي لايف لونج ليرنينج. أي طريق إحنا رايحين نتوجه له في المستقبل؟ وهو هذه السؤال اللي إحنا لازم نشوفه في المستقبل القريب، بيبين وين إحنا رايحين بالضبط. شكراً لكم دكتور. Thanks, Dr. طارق, for the insightful presentation. We move next to the second presentation. Second presentation will be delivered by Dr. Khairul Salah Muhammad Sahari. He's the Deputy Chief Executive Officer of the Malaysian Qualifications Agency since May 2019. As a CEO, he's responsible for the quality assurance activities of the agency, including policy and standards development,
QA assessor, development and deployment, accreditation of higher education programs and providers in the country, equivalency evaluation of foreign qualifications, and comparability exercises on QA processes and outcomes, and of course, recognition of prior learning. Before joining the qualifications agency, he was the Assistant Vice Chancellor and Director of Strategic Planning Center and Senate member of the University of Energy, or the Energy University. And he is also an active assessor of accreditation of engineering programs under the Board of Engineers in Malaysia. Dr. Khairul has a bachelor's degree in mechanical engineering from Waseda University and a PhD degree from Kanazawa University in Japan in 2006. He's a senior member with IEEE and is a professional engineer registered with the Board of Engineers Malaysia and chartered engineer registered in the UK. His research interests include the area of robotics, mechatronics, artificial intelligence, and control. With that, I will leave the ground to Dr. Khairul. نبقى الآن مع الأستاذ الدكتور خير صلاح محمد نائب الرئيس التنفيذي لضمان الجودة وكالة المؤهلات الماليزية MQA والحديث حول التجربة الماليزية في تنفيذ الشهادات المصغرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. And a very good afternoon. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Thank you very much to the organizing committee for inviting me today, and to Ankahe, Prof. Nadia Badrawi, to CEO of Oman Authority for Academic Accreditation and Quality Assurance Education, Her Excellency Dr. Joha Abdullah Al-Shukaili. Thank you very much for this opportunity. So I would like to try and explain, maybe not so detailed, about what we have experienced in Malaysia with regards to the implementation of micro-credentials. First, I would like to briefly explain the role of our agency, because a Malaysian Qualifications Agency is established as a statutory body under the Ministry of Higher Education Malaysia to look after a few roles. One is actually to do accreditation, quality assurance of all the programs in the country. And when we say all, we mean that including professional programs, but of course for professional programs we'll work together with respective professional bodies. We will also need to ensure the quality of education, higher education in the country, and in order to do so we need to develop standards, guidelines, and also documents that will assist the agency and the evaluators in doing the quality assurance activities. And on top of that, we are also the custodian of the Malaysian Qualifications Framework, which is the National Qualifications Framework. And we also look after the register of all the qualifications that are accredited in Malaysia. So we have many roles, and these are some of the things that we need to do and what we have to be to ensure the quality of higher education in Malaysia. So I'm not going to go in detail into the definition of micro-credentials because Dr. Tariq have already explained to you. Maybe just some interesting fact about micro-credential is that actually micro-credential has been mentioned as early as in the 1970s. We are not talking about 10 years ago, 5 years ago. We are talking about unbundling of academic programs, and there was a paper written and published in the 1975 explaining about the potential of unbundling of academic programs. So we are talking about bite-sized programs, courses, which have already been discussed, and actually the theory has already been there for more than 50 years. And I think it's very important for micro-credential as an all-purpose solution for lifelong learning. Okay, when we look into UNESCO, there is a definition that is actually
mentioned in the document published by UNESCO in 2022, for example. I think I'm not going to go into this. And in the region, because Malaysia is part of the Southeast Asia nation, so in ASEAN, we call it Association of Southeast Asian Nations. Malaysia is one of the leading countries in ASEAN in terms of micro-credentials. And when we talk about micro-credentials in Malaysia itself, there is no policy or regulatory framework that actually governs the offering of micro-credentials as a whole. So we actually do not say that you cannot call your course as micro-credentials. So what we are offering as the agency is we are actually going to be giving a value add to the existing courses so that they can actually give more benefit to the learners. So these are just some of the examples of micro-credentials offered by some of the institutions in Malaysia. We are from University of Malaya, the Technology University of Malaysia, the Science University of Malaysia, for example, and also some of the private institutions. And not to forget, there is also coming from micro-credentials offered by the Human Resource Development Corporation. This is unique because Human Resource Development Corporation is an entity that collects levy from employers, from industries, and these industries can leverage that levy for the purpose of training of the employees. So in order to actually encourage industries to send more of their workers to train and retrain in the niche of areas which are competitive in nature, so HRD has introduced their micro-credentials as well. Okay, so this is the framework of the HRD Corporation. So I'm not going to dwell into detail about this. You can have the slides, you can read through it and go through the website for more details. Okay, we have a definition in MQA. What do we mean by micro-credentials? So I think it's more or less aligned with the definition at UNESCO and the rest of the world because we benchmark with the best practices from Australia, New Zealand, European countries, and also ASEA, other members in ASEA and also in United States and so on. So we have a definition. And what is interesting from MQA's perspective, so we have our own brand of micro-credential. We call it Malaysian Qualifications Agency or MQA micro-credentials. So what is basically the benefit of courses to be registered with us is that under the Malaysian Qualifications Framework, under the National Qualifications Framework, micro-credentials is actually mentioned as part of the partial qualification that can be linked to progression or articulation of students. So students with micro-credentials will be able to do what Dr. Tariq has mentioned about stacking of credentials, and eventually by stacking the credentials, which is aligned to the framework, allows the learner to exit with a formal qualification, such as a bachelor's degree, master's degree, or even a doctoral degree. So that is made possible with the incorporation of micro-credentials into the National Qualifications Framework. And this is the framework of Malaysia, so I'm not going to go in detail. We have more or less the same framework with the rest of the world. We have 8 levels of qualifications on tertiary education, starting from certificate and all the way to bachelor's degree, master's degree, and doctoral degree. So, but I want you to focus on your right side, the one in pink color. We actually have a sector or a pillar dedicated to lifelong learning. So lifelong learning is a very important pillar in our framework. It encompasses all the levels that we have in the framework, which allows learners to leverage and continuously learn from cradle to grave.
Okay, and the type of micro-credentials that is defined by Malaysian Qualifications Agency, there are mainly two types. One is micro-credentials that we say unpacked or unbundled from an existing formal qualifications such as a bachelor's degree or a master's degree. So you can unpack these academic programs and offer bite-sized modules or courses that may carry a smaller credit units. Okay, so that is one way of doing micro-credentials. The other way of doing micro-credentials is to have stand-alone micro-credentials. These credentials are basically not associated to an academic program. They are basically maybe what we offer all this while as short courses, certification courses, and that can be actually turned into micro-credentials. But there are certain policies that we put in place to ensure that these short courses can be turned or converted into micro-credentials. Okay, so the unique thing about the stand-alone micro-credentials in terms of the definition in comparison with the general definition of micro-credentials is that it is of the purpose for the professional, technical, academic, and personal development of the learners. So we are talking about things that is professional in nature, that is industrial requirements, that can also be part of lifelong learning for the learners in terms of hobby and what is of subject of interest to the learners. So it doesn't have to be associated purely on academic in nature. Okay. So, and in terms of example of how micro-credential has and is being offered in Malaysia, this is an example of a master's in business administration, MBA program offered in one of our private university that they unpack and unbundle. You remember that the first type of micro-credential is one we unpack from an academic program and turn it to become micro-credentials. So what they did was they unpacked these courses into smaller size short courses. So originally, for example, we can see that these three are actually one particular course in the program that carries 3 credit hours. But what they did was they unpacked it further to become 1 credit each. So a learner can actually now take, instead of 3 credit hours in one go, they can actually do slowly and take 1 credit at a time. Okay, and the second layer is basically, you can see here, is the competency that the learner will acquire at the end of the so-called micro-credential stacking of that 3 courses at the far left on your side. Yeah? So the learners can then choose if they want to be competent in these areas, then they will be taking these micro-credentials. Okay? And if at one point of time, so this is the competency part, and some of the industries may actually only require the learners to learn certain aspects of the program and not the whole MBA program, for example. So the learners have now the choice to not enroll into the MBA program, but take these courses as part of the lifelong learning of the particular learner. But at one point, for example, if the learner chooses to progress or to continue into the degree or the MBA program, he or she can then enroll into the program and get credit transfer from these micro-credentials into the program. Okay, and eventually can exit with a master's degree in MBA. And what is basically the signature or the requirements or basically the aspects that we actually look at from MQA when a program, when a short course wants to be called a micro-credential. So we look at these 5 aspects. Number 1, I think this is the most significant one, is it has to be outcome-based.
So the program, the course has to be tailored to become outcome-based, to actually embrace outcome-based education. So what it means that the learners will need to be explained what is the attributes that he or she will have at the end of that short course. Okay, so that's number one. Number two, there must be an assignment of credit bearing to that particular short course, which is based on the student learning time or the student academic load. And the minimum requirement that we set in Malaysia is that the training has to be at least 40 hours, which is equivalent to 1 credit hour. Okay, so that is the minimum that we set, but it doesn't mean that the provider, the training provider, cannot offer smaller modules. They can do so, but these modules have to be then combined to become 40 hours in order for the provider to award 1 credit hour to the learner. Okay, so I think that is being very flexible in terms of the offering. We just need the provider to make sure that the total learning, cumulative learning time is 40 notional hours. That can be equivalent to 1 credit hour. Okay, the mode of delivery, we are not saying that it has to be online. Of course, majority or many of the micro-credentials are online in nature, and it can be self-paced. It can also be in class, face-to-face, and so on. And then this is also very important at the end or in between the delivery of the short course or the micro-credential, there must be assessments to ensure. Why do we put emphasis on assessment? Is because the learners have to be tested whether they have achieved the learning outcomes or not. So it's very important to have assessments to measure the learning outcomes, attainment of the learners. And the last but not least, this is actually the most significant part, is that all credentials have to be mapped to one of the levels in the framework of qualifications, the Malaysian qualifications framework. So for example, one particular short course, micro-credential, 1 credit at the level of bachelor's degree, at the level of master's degree. So that is very, very important, because eventually when the learner wants to stack the credentials to get an award, formal qualification, then we will be looking at the MQF level. So the general policies, I think I will not go in detail into this. You can read this. It's very, very generic, and I've already explained majority of the items here in my previous slides. Okay, and policies related to stacking of micro-credentials. So I think this is part that Dr. Tariq mentioned about the stacking. So in Malaysia, if a learner wants to stack the micro-credentials for the purpose of exit for an academic degree, formal qualification, such as bachelor's degree, master's, and PhD, then they have to, the provider has to actually ensure that these policies are adhered to. So now what we are actually saying, that learners, the beauty and also the threat of this micro-credential is that learners can now, number one, providers can now, we are talking about, for example, universities, university colleges can now unpack their academic programs, bachelor's degree, for example, to become micro-credentials. That's number one, right? And then learners now can then shop around and take whatever they like from any particular institution. In fact, when we talk about standalone micro-credentials, they can even take from relevant industries. So there is a competition, stiff competition now, to ensure that learners go and register and enroll into your program. So this will be a good, positive stress to the institutions, because they have to compete with one another to attract more learners and students to come and learn with them. And how to do that is basically to ensure that the content is good,
relevant, current, up to date. The lecturers are also prominent and very, very good lecturers. We need that. If not, then students will not come to us. Okay? So, but the only policy that we put inside the stacking of micro-credentials is that learners can shop around, as I said earlier, but if the learner decided to stack for formal qualifications such as degree, then at least 30% of the credit hours needs to be coming from the awarding institution. Let's say if I want to go to University A to get a degree, 30% of the total credits that I acquire must come from that institution. The remaining 70% can actually come from anywhere else, as long as the institution accepts these credentials as part of the credit transfer. So there must be mutual agreement in terms of allowing that to come in as credit transfer. Okay? So I think that is the policy which I think is disruptive, positive stress, but is actually good to enhance the higher education industry in Malaysia. And on top of that, we also allow students who are not maybe perhaps having the significant qualification to enroll into the program, to enroll into any formal qualification through the means of recognition of prior learning, and appel can also be applied to accumulation of micro-credentials. So if you want to know more about this, you can ask me later. And this is just the example to just illustrate the points that I've talked about just now, that learners can actually now take credentials from multiple institutions and eventually exit with the formal qualification. Okay, and in Malaysia, we have this micro-credentials portal. It's a register to register the list of micro-credentials in MQA. And at this point of time, we have more than 18,000 actually now of micro-credentials registered in MQA. And you can see that the micro-credentials come from various levels of qualifications, from certificate all the way up to doctorate. Dr. Khairul, can we wrap it up in 1 minute? Okay, so just this is a summary. And the way forward is that we are going to come up with a credit bank system to allow learners to credit whatever micro-credentials they have learned into the system, and that system is incorporated with the technology, okay, so that they can actually then print out the transcript of whatever credentials that they have. So these are just some of the future works that we have. Okay, that's all from me. Thank you very, very much. Thank you, Dr. Khairul, for the very interesting and probably advanced experience that you are having in Malaysia. I'm not sure if we have the iPad for questions. Okay. So we'll have like around 10 minutes for questions and answers so that we stick to the time. So until we get the iPad, maybe I start with a question, quick question. Maybe I'll start with Dr. Khairul. So you mentioned your criteria about micro-credential and how it should be designed. Do you have any requirements on the entry level of someone who wants to take a micro-credential? Because this was not mentioned as part of your criteria. I think it's a very good question. So what Hi, we do... there's a question here. Yeah, okay. So the providers of the micro-credentials will need to set their own entry requirements into the micro-credential. So they do not have to follow the entry requirement for example, for the degree or for the master. So as long as the learner can follow through the course, so the flexibility is now provided to the provider to set the entry requirements into the specific micro-credential. So I think that is the flexibility that is given. سؤال دكتور طارق من الأخت إيمان. إلى أي مدى يمكن للشهادات المصغرة منافسة الشهادات الأكاديمية من حيث أهميتها في سوق العمل؟ ذكرت حضرتك عن هي طبعا حاليا نحتاج توأمة، نحتاج ان هي can be complement، يعني تستخدم يعني during COVID اثبت استخدامها في بعض الدول
انها تمت تستخدمها لتعويض بعض المواد. زميلي دكتور خيرل قال ممكن we can divide المادة، مثل ما أشرت divide المادة إلى small chunks of learnings، small micro credentials. فهي طبعا هل رايحة تاخذ محلها؟ يعني مثل ما أشرت يعني جوجل حاليا موظفينهم معظمهم عندهم competency based، عندهم micro credentials، فالاتجاه في التعليم رايح إلى أكثر شيء إلى المايكرو كريدنشلز. هل رايح طبعا تنافس؟ نعم، بس في حاليا ممكن نستخدمها ككومبلمنت، يعني توائم التعليم التراديشنال، توائم المايكرو كريدنشلز من ناحيه اعطاء الكومبتنسي الطالب السريع، فممكن يستخدمون مع بعض، بس بحاجه الى اعاده التشريعات والقوانين وطبعا سياسات ضمان الجوده لهذه المؤهلات. طارق. Question, Dr. Khairul. Who were the entities that participated in the legislations of micro-credentials in Malaysia? What entities participated in the legislation? Okay, actually, I didn't explain about the development of our policies in Malaysia. So the first part of the policy that we developed was more for the institutions to unpack and unbundle the programs. So the one that I explained about 18,000 credentials are actually coming from universities, university colleges and colleges. So why do we actually have a lot of number there is because during COVID-19 pandemic, people have to be at home and revert to online learning. So many of these institutions take the advantage of our policy back then to convert their programs to become micro-credentials. So that's why we get a lot of micro-credentials registered with MQA at this time. Thank you, Dr. Another question about, I will leave it to each one of you to answer it. Talking about micro-credentials in the field of nursing, and probably you can answer it in general, in fields that have big component of professional practice, or is micro-credential a good way to go there? هو طبعا حاليا في مجال الصحة وفي مجال اللو والصحة we can give the practical part, simulation part، بس جانب البراكتيكال صعب. يعني في مجال اللو وفي مجال الهيلث صعب انك تطبق توتال مايكرو كريدنشالز. during كوفيد في استراليا نيوزيلندا استخدموا المايكرو كريدنشالز، اخذوا الناس اللي حق الاب سكيلينج والري سكيلينج، فاستخدموا الناس اللي دارسين تمريض صار لهم فتره يعني صار لهم فتره اوت من العمل، خارج العمل، اعطوهم مايكرو كريدنشالز حق الثيوري بارت والى اخره، بس البراكتيكال بارت بحاجه انك تعمله داخل المستشفيات. فنعم استخدموها حق الاب سكيلينج والري سكيلينج استراليا ونيوزيلندا during COVID. Another question, maybe Dr. Khairul, or you want to comment on the same? The Malaysian example is that I think similar with the rest of the world, a bit professional programs are a bit cautious in accepting micro-credentials. There are some professional bodies like Board of Engineers Malaysia. They mention that it is allowed to be offered, but they do not actually put in a very specific requirements, meaning to say that maybe it's something that is over and above the requirement, not as part of the central, like what Dr. Tariq mentioned about the critical components in the program. So that has to be still adhered to the normal learning process. But what is also interesting is that some of these programs, institutions, they offer, they link their courses to certification programs, such as from Cisco, Microsoft, and some of it welding. You know, we're talking about welding certification. And so on. So that's how creative institutions can be in terms of incorporating micro-credentials into the programs. Maybe Dr. Khairul, you can keep the mic because it's a question about how to place the micro-credentials on the qualification framework. Have you faced any problems in that process? Okay, so far the one that we do for the unbundling is very straightforward, because when we do quality assurance and accreditation for the programs, they are already assigned to the MQF level. So whatever that is unbundled, unpacked from that is of the same level. So the issue comes when standalone micro-credential comes in. So we need to check, of course, the provider will
declare what is the level of the qualification. So our assessors will need then to see what are the attributes, learning outcomes, and how is it mapped to the framework of Malaysia. So that is the task of us through our panels to make sure that these are aligned. There is a challenge, of course. And do you need to create sub-levels in the levels so that to be able to do this? Some reference. Yeah, sub-levels in each level of the qualification framework. Yes, because in our framework, we have already clearly stated what are the learning outcomes and attributes of the learners for the respective qualification levels. So when we narrow it down to the course level, then of course that should still support the bigger program level attainment. So I think yes, we can actually have that kind of mapping from program to the course level. Okay. دكتور طارق، سؤال طرحت الدكتورة سينثيا مصطلح تدويل هيئات الاعتماد الدولي وضمان الجودة، ألا يمكن تدويل معايير لاعتماد الشهادات المصغرة؟ نعم اكيد طبعا الدوكيومنتيشن موجود. مشروع المايكروبول اللي في الاتحاد الاوروبي هو احد المشاريع التدويليه، وكذا دوله حاليا اليابان بدات مشروع من سبتمبر اللي طبعا اعتمادها للاعتماد، وممكن اي دوله ممكن تستخدمها صراحه. Okay. Dr. Khairul, can you mention a case study or a successful story out of embedding the micro-credentials in the Malaysian qualification framework? Maybe I can give a few examples. One is, for example, we're talking about professional bodies. One university in Malaysia has actually engaged with the board of pharmacists, because we know pharmacists similar with the nursing and doctors and dental, and also maybe engineers. They have to go through what we call as the continuous development programs to make sure that their knowledge is up to date and relevant all the time. So this university worked together with the professional body, with the board of pharmacists, to come up with micro-credentials for the purpose of continuous professional development. So in a way, it ensures that there are learners who will subscribe to the course because it's made mandatory by the board of pharmacists. So that's how creative institutions and providers need to think about when it comes to offering good and reputable micro-credentials. Okay. We can extend it. Okay. طيب سؤال دكتور طارق، ما الفرق بين الشهادات المصغرة والدورات التدريبية؟ يعني في هناك دورات تدريبية من قديمة من زمن عشرات السنين. نعم. ما فرق هو طبعا العامل المحدد هو الوقت. الشهادات المصغرة عادة تبدأ من 10 نوشنال اورز كريدت واحد. الدورات الكبيرة ساعات تكون أكثر، يعني ساعات يكون أعداد الليرنينج أوتكم فيه تكون كبيرة، وبعضها ممكن تكون مايكرو كريدنشالز. فجاي مصطلح المايكرو كريدنشالز لينظم عمل هذه الدورات اللي عندنا إياها، وينظم كذلك ويعطيها قيمة أفضل ويوضحها للسوق. فإحنا في أسئلة سمعت قالوا لي في ناس عندهم مايك يحبون يسألون. الدكتور حسام تفضل. أوكي. اللي عنده أعتقد في مايك قاعد يدور، قالوا لنا في ناس تحب تسأل. أولاً أشكركم على العرض وإدارة الجلسة. أنا قلقان، قلقي أن سوق العمل والقطاع الخاص سبق التعليم. إحنا بنجري وراه بعد ما كنا صانعين له، والمايكرو كريدنشال is part of إن إحنا بنجري ورا سوق العمل. as a politician أنا ساعات بشوف إن مهم جدا دمج البرايفت سيكتور مع الجانب الأكاديمي بشكل من الأشكال، وجايز ده ياخدنا لدور أصحاب المصلحة في الكواليتي أشورنس. أنا بشكركم على إنكم فتحتوا الباب، لكن إحنا محتاجين نفكر كيف يمكننا أن ندمج القدرة بتاعت القطاع الخاص التي تطورت وبقت صانعة للحداثة مع الجانب الأكاديمي بتاعنا اللي بيقف عايز يعمل لهم أكريديتيشن
وهم الخالقين للبرنامج. شكرا. دكتور لو عقب على سؤالك، احنا اشكاليتنا ان سوق العمل يقول لنا خريجينكم غير مؤهلين للعمل، يحتاجون اب سكيلينج وري سكيلينج، فلازم ندربهم ونصرف عليهم فلوس كثيره. طب احنا لما نزور اي مؤسسه كفريق ضمان جوده واعتماد، احنا نشوف لجان الاستشاريه. هذه اللجان الاستشاريه تعطي انبوت لهذا المنهج لتغييره ولتحسينه. لفتره انه يدخل الانبوت الى المنهج تكون كل شيء تغير مثل ما اشرت. فالمايكرو كريدنشال علشان يعمل نوع من التوازن، نوع وضع كمسطره، يضع كل المؤهلات على مسطره بحيث سوق العمل ممكن يتقبلها. بس لكن هل سوق العمل ممكن ينتظرك تدرس 4 سنوات؟ درست 4 سنوات سايبر سيكوريتي، سنه رابعه كل السايبر سيكوريتي تغير كله، فبالتخرج ما تعرف تسوي، ما تعرف تشتغل شنو. فيا المايكرو كريدنشالز كردة فعل سريعة يعطيك مثل ما قال الدكتور خيرل استكمال، والتجارب موجودة، عرضنا هالتجربة الجميلة في ماليزيا، إنه يعطيني فرصة لأرباب العمل بحيث أنهم يأخذون خريجين جاهزين لسوق العمل لهم جاهزية. بس أتفق معك هناك تسارع كثير إن للوصول لهذه السوق المتغير، وحن as we speak السوق يتغير ومتطلباته تتغير كذلك. Okay, maybe I can add a bit based on my experience attending many discussions and conferences. I think one important thing that we have to understand with micro-credentials, as I said in my slide presentation, is that it's disruptive and institutions can no longer be comfortable doing what they do now without the appetite for change. So they have to engage with the industry. Now it's very important that collaboration between institutions and industry has to be enhanced, because industries, as you said, knows what are the criteria, what are the characters or knowledge, skill set, competencies of the workers that they want. And normally, we have to also think that these industries actually are the supply to the demand of the customers, right? So the customers at the very end, we normally don't look at the customer, we only look at the industry. Industry is actually there to support the demands of the customer, okay? And normally, the customer's demands, wish list is the most radical one. The industry, with the technology that they develop, is a compromise solution to meet the demand of the clients, of the customers. So now, where can institutions and industry work together is actually at that critical knowledge part, yeah? Where this is where the industry and the institution can discuss together, because industry knows what they want, and they know maybe the skill set that is required. But the industry do not know how to teach like a lecturer. That's our forte. That's why we as a higher education provider or institutions, we have to be proud that we are teachers. We can teach good and well. So we have to collaborate. They know what the content they want. We know how to teach and disseminate that information and knowledge. So working together will ensure that the micro-credentials offered is of quality and what is required by the industry in terms of meeting the demand of the client. So I think that's very, very important. Thank you. More questions from the audience? Dr. Okay, thank you, Dr. Tariq and Dr. Khali, for these presentations. Actually, yesterday I was attending a conference in Barcelona organized by Erasmus Plus under this topic of the micro-credentials. And we have 2 nice presentations, one of which was by a faculty member in Barcelona and the other was coming from Canada, both of whom had this kind of concern that Dr. Badawi just mentioned. I mean, sometimes you can control what you have internally in your country based on the recognition of that kind of micro-credential.
But we are afraid, as they were afraid, sometimes, like what we have been experiencing in our countries when it comes to the recognition of degrees. And later on, we might be very much afraid of recognizing certain micro-credentials coming from external countries, let's say that they do not have the same kind of standards, or they might have these standards and qualifications on the paper, but in actuality, if it goes to reality, I mean, we might lack it. So as the recommendations of that conference, I mean, they said we have to go in a very slow manner. We don't have to rush to go ahead to that. But still, the point you mentioned in your presentations, we can partially blend it together with the degree in certain disciplines. And here, my colleagues and I, we were just discussing this. We can blend it in certain disciplines, but it's not possible in other disciplines to do it. We lack our students and graduates lack certain skills. Yes, they do. But this is the responsibility of the institution, the university in particular, to embed such skills into these degrees. But still, I mean, we have to work on that in a very slow manner with a whole kind of capture for the future, because we don't want to regret after we implement that in the future and we say no. Thank you. Question? Okay. My name is Asma Jafar. I'm from the Education and Training Quality Authority in Bahrain. And we're currently working on enhancing the flexible learning and through enabling the recognition of prior learning and micro-credential. And actually, we have referred to the Malaysian experience as part of the benchmarking that we have done. We are putting the guidelines now for the micro-credential, but before we go ahead with this, I would like to hear from you, Dr. Khairal, what are some of the challenges that we should expect going forward? Thank you. Based on our experience, the main challenge, because when we talk about micro-credentials, just now there are two types, right? One is the unbundled from program, academic program, and the standalone. So each have their own challenges. The challenge about the unbundling part is to get the participation from the institutions like universities, whether they want to unpack their programs to become micro-credentials or not. So I think with incentives, of course, you can get them to do that. The more challenging part is the number 2 on the standalone micro-credentials, because we are now looking at providers not only from universities. They can be industries, companies, training providers. So how do we quality assure, making sure, that is a good point, making sure that the quality of the credential is consistent. So the whole nation approach done by Malaysia is that we put the framework of policy that MQA is now the custodian of quality assurance of micro-credentials that you want to associate with a formal qualification. If not, then we are not worried about that. They can do that for upskilling and reskilling. But if they want to convert that later on to become formal qualifications like a degree or master's or PhD, then they have to come through MQA. So we are the gatekeeper, and we have empowered what we call as quality verification centers, because we know that MQA alone will not be able to cater the demand of standalone micro-credentials from the industry. So we already foresee that, and what we do is we empower some of the institutions to do the evaluation on behalf of MQA, and what we will be doing is we are going to audit them. So we only audit the quality verification centers. So if they are not fulfilling the requirements, then we will take back the license from these centers. So I think that is the approach that we are taking cautiously to make sure that at least we are only starting to do the standalone micro-credential policy. So we hope that with that, we can ensure the quality of standalone micro-credentials offered in Malaysia. Thank you. Thank you, Dr. Khairul. I'm really sorry for those who submitted questions and I couldn't go through all the questions. Many questions we have still online. I think we are finishing the session.
5 more minutes? Okay. Okay. That's fine. So we have plenty of questions. Maybe I can start question myself, Dr. طارق. Very simply in Arabic. أين يقع عنق الزجاجة؟ في الجامعات أم في هيئات الاعتماد بالنسبة للاستفادة من المايكرو كريدنشلز؟ في رأيك؟ هو طبعا على الاثنين المشكلة. هي سوق العمل بالعكس، سوق العمل عنده رغبة في طرحها ويحتاجها. المؤسسات التعليم العالي اللي شفناها عندها تشريعات وتشريعاتها تخليها مكتوفة الأيدي في طرح هذه المؤهلات حاليا في الدول العربية. بتكلم عن نقطة طرحها الدكتور خير المساء عن التيتشنج. ترى على فكرة التيتشنج حاليا لما أتي وتدرس طريقة اللكتشرنج الحين ما تنفع. أنا كانت عندي محاضرة في أحد الدول مع طلبة الجامعات، بديت أتكلم في 5 دقائق عيونهم كلهم على التلفون واتساب، ولا حد كان يشوفني عين يعني ما حد كان يشوف المحاضرة صراحة. طلبة الحين يحتاجون different teaching methods، بيداغوجي جديد يحتاجونه. احنا امس طرحنا المحتوى الالكتروني طرحته الدكتوره سناء، نحتاج بتغيير نمط تعليمنا، نحتاج الجيميفيكيشن كاسلوب جديد لترغيب الطلبه في التعليم. المايكرو كريدنشلز بيعطيك طريقه جميله جدا للطالب انه يدرسها، واذا احد فيكم جرب كورسيرا يودامي، هذه المنصات تعطيك different teaching methods بحيث تتعلم. لأن الطالب حالياً صعب تعمل له لكتشرينج، صعب تعمل له بس توقف وتلقي المحاضرة، تحتاج تغير نمط تعليمك له. جنزي ترى مو سهلين في التعامل، إذا حد فيكم جنزي. شكراً دكتور. في سؤال؟ المايك ممكن؟ تفضل. طيب بسرعة لو سمحتي، تفضل. دكتور تفضل. شغال. مرحبا. الدكتور مازن الخطيب، مدير عام التعليم العالي في لبنان. يعني أطرح جملة تساؤلات حول موضوع الشهادات المصغرة. ذكر الدكتور ناصر أنه الوقت طويل لإعداد طالب على مستوى الإجازة، والمتغيرات على مستوى المهارات يعني تتطور بشكل سريع. انطلاقاً من هذه المسلمة نطرح السؤال الآتي: الطالب الذي تابع برنامج أو شهادة مصغرة والتحق بسوق العمل، على سبيل المثال السايبر سيكوريتي، المتغيرات أيضاً متسارعة وهو في سوق العمل، ماذا سيفعل؟ سيعود ليخضع لشهادات مصغرة. موضوع الشهادات المصغرة نبحث بها بشكل خاص بمجالات التكنولوجيا وعلوم الكمبيوتر ودخول التقانة على باقي الاختصاصات، أكثر منها في الاختصاصات التقليدية التي يمكن تفكيكها إلى شهادات مصغرة على نمط علم النفس أو الفلسفة أو اللغة العربية وآدابها. هناك الكثير من الاختصاصات، عندنا أكثر من 20 كلية فيها ميادين معرفية مختلفة لم تدخل التقانة إليها بنفس درجة المتغيرات التي تحصل في علوم الكمبيوتر والتكنولوجيا. نحن الآن يعني بالتعليم العالي بمجالات الاعتراف يعني نوعاً ما رهائن أو نسير أو نركض وراء سوق العمل ووراء بعض الاختصاصات بالذات التي تدفع وراء الشهادات المصغرة. هي مهمة بلا شك، يجب النظر إليها باهتمام مع تغير الجيل الحالي واهتمامات الجيل الحالي وطرائق التعليم التي يجب أن تستخدم. ولكن هل التعليم العالي هو الذي يجب أن يخضع لسوق العمل وفي جزئيات علوم الكمبيوتر والتكنولوجيا، وهناك المئات من الاختصاصات الأخرى في العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية وغيرها؟ هناك حاجة فعلاً لأن ننظر للشهادات المصغرة انطلاقاً من التعليم العالي بميادينه المعرفية بمجملها، وليس فقط في بعض الأقسام التي تتغير بشكل سريع، أو من زاوية دخول التكنولوجيا بقوة على بعض الاختصاصات
مثل الديجيتال ماركتينج والإعلام وغيرها. يعني التعليم العالي يجب أن يكون له اليد العليا في هذه المسألة، وأن ينظر أيضاً إلى المتغيرات في جيل القرن ال21. شكراً. شكرا دكتور. شكرا. تحب حد يعلق دكتور؟ دكتور خيرو, do you want to comment on this about appropriateness? There was a lot of debate about whether, after the introduction of so-called small sizes credentials and industries looking at maybe Google, for example, hiring people who have no formal qualifications as long as they get the right competencies. So I think there is a lot of debate on whether whether universities and programs that we offer are still relevant or not. I would say it's still very much relevant, because on top of, as you said, Professor, basically, we are not only enhancing the skill sets of our future talents, but we also need to empower them and actually educate them to make sure that they are a human being. They can contribute back to their family, society, they are ethical, they are professional. So all these attributes are what makes our programs great. So we need to make sure that we do not lose our focus. So I think balancing act is very important. Conventional programs still relevant, but of course, as I said, you have to tune it to make sure that it is relevant also to the industry. وأنا أتمنى دكتور يكون في شهادة مصغرة بالفلسفة، يعني سأكون أول مسجل فيها. احنا دكتور كان ودنا بس لان صراحة في سؤال أخير دكتور، معلش آخر سؤال لأنه وعدنا له دكتور خلاص. السلام عليكم، دكتور مصطفى من Hamdan bin Mohammed Smart University, Dubai. I just want to mention that in United Arab Emirates, the Commission of Academic Accreditation and Dr. Mohammed Ben Yasser is here with us, have allowed us to do a micro-masters through the unbundling of some of our programs. So I just mentioned that we have an experience next door here in United Arab Emirates, and the experience so far of unbundling programs into micro-masters is, at least at this stage, very successful. I do understand that creating standalone credentials or micro credentials are going to be much more difficult, but in United Arab Emirates we are on the way, and we started by the unbundling of the existing programs to facilitate their accreditation. Thank you very much. Thank you. Thank you all for this very interesting sessions. I want to thank the speakers, and please join me in thanking them. بهذا نكون قد اختتمنا الجلسة الأولى من المؤتمر الإقليمي الخامس للشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي، وندعوكم لتناول وجبة الغداء، ونعود في 1:30 ظهرا لبدء الجلسة الثانية من المؤتمر. شكرا لكم.